Bonjour tout le monde and welcome to BELingual FR. I am Madame Cordell and today I'm going to provide you with an example answer for question 2 of the past paper 4. So in order for you to be able to achieve a grade 9, you need to be able to express and justify your opinion alongside using a wide range of vocab and complex structures. So at the end of the video, I will go over different ways that you can use to express and justify your opinion to help you achieve a grade 9. Okay, so if you're ready, c'est parti, on y va. La région où j'habite. Un magazine francophone cherche des articles sur les jeunes et où ils habitent. Écrivez un article sur ta région qui intéressera les lecteurs. Vous devez faire référence au point suivant. Pourquoi vous aimez habiter dans votre région? Comment était votre région dans le passé? Si votre région est touristique et comment votre région va changer à l'avenir? Justifiez vos idées et vos opinions. Écrivez environ 130 à 150 mots en français. So this is the question that students were asked to answer for this past paper. So as always, when you open your paper, ready to take the exam, don't forget to write account on the side and be ready to do a checklist at the end to make sure you have incorporated everything you need to get a high grade, starting with tenses. Okay, so you can highlight, underline the verbs and try and assess in which tense they are formulated in the question so that you can start your paragraph by using the same tense as in the question. Donc, pourquoi vous aimez habiter dans votre région? Why do you like to live in your region? That's the present tense, so we're going to start by using the present tense. Second bullet point, comment était votre région dans le passé? Était, so that's the imperfect. How was your region in the past? So we're going to start again by answering the question using the same tense, which is the imperfect tense. Si votre région est touristique, if your region is the present tense. So we're going to start with that one. Et comment votre région va changer à l'avenir? That's the near future. So once you've assessed the tenses and ensured you know which tense you're going to start your paragraphs with, then we need to see if there is a possibility of adding a couple of tenses to your essay. So the first one we're going to add is the perfect tense. So why do you like to live in your region? And then we're going to give an example of something we've done recently and that reinforces our opinion that we like the region. Next, we're going to try and incorporate the pluperfect tense alongside the imperfect for the second paragraph. Third one, we're going to try and combine the present with a conditional. And last but not least, we are going to combine the simple future with the near future for the last paragraph. So in total, we will try to incorporate 7 tenses in this piece of writing. Très bien. Maintenant, nous allons passer à l'exemple. J'aime habiter dans ma région car il y a énormément de choses à faire. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée à la piscine avec mes amis. Elle est énorme et il y a 3 toboggans géants. On ne s'est jamais autant amusé. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de centre sportif dans ma région. À l'époque, je trouvais ça tellement triste puisque j'adorais faire du sport. Donc, j'avais pris l'habitude de faire du foot ou du basket au parc. Ma région est assez touristique étant donné qu'il y a beaucoup de cafés et de restaurants. Il y a aussi un grand musée et des jardins publics magnifiques. Si j'avais plus de temps, j'irais m'y promener plus souvent pour admirer les fleurs. L'année prochaine, la mairie va construire une nouvelle patinoire et un centre thermal pour
attirer plus de tourisme. À mon avis, ce sera vraiment extraordinaire parce que cela permettra aux touristes d'avoir une plus grande sélection qu'aujourd'hui. Alors, as usual, we are going to do the checklist, starting with the adjectives, and we have a few. Énorme, géant, triste, grand, magnifique, nouvelle, and grande. So it's important to try and diversify the vocab that you're using. We also have a few connectives, so or timeline expressions, so that you need to use before you introduce a new tense. So we have la semaine dernière et quand j'étais jeune, à l'époque, donc, plus, l'année prochaine, et and again plus. So we have some comparatives in there as well, including plus que at the end, which is more than. We have a couple of opinions as well with j'aime, j'adorais, je trouvais, and à mon avis. So in terms of justifying your opinion, so giving a reason, we have a few different ones here. We have car, puisque, étant donné que, and parce que. So I'll give you a couple more at the end that you can use to try and diversify your vocab as much as possible. We have a couple of negative structures with ne jamais, which is never, and ne pas, which translates to not. We have also a few intensifiers or adverbs with énormément, tellement, assez, beaucoup, aussi, and souvent, which that one means often. And last but not least, we have a few tenses. J'aime, which is the present tense. Je suis allé, which is the perfect tense. J'avais pris. Here we have the pluperfect, which we use with the imperfect avait in that paragraph. Then we have j'irai. In here we use the C clause, so we marry the imperfect with the conditional. And the last paragraph, we incorporated the near future with va construire and the simple future with sera and permettra. Voilà. So next we are going to go over this again with the subtitles. Voici la réponse sur la région où j'habite. J'adore habiter dans ma région car il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée à la piscine avec mes amis. Elle est énorme et il y a 3 toboggans géants. On s'y est vraiment bien amusé. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de centre sportif dans ma région. À l'époque, je trouvais ça tellement triste car j'adorais faire du sport. Donc, j'avais pris l'habitude de faire du foot ou du basket au parc. Ma région est assez touristique car il y a beaucoup de cafés et de restaurants. Il y a aussi un grand musée et des jardins publics magnifiques. Si j'avais plus de temps, j'irais m'y promener plus souvent pour admirer les fleurs. L'année prochaine, la mairie va construire une nouvelle patinoire et un centre thermal pour attirer plus de tourisme. À mon avis, ce sera vraiment extraordinaire car cela permettra aux touristes d'avoir une plus grande sélection qu'aujourd'hui. Donc voilà une réponse possible. Je vous laisse essayer d'en faire une différente. N'oubliez pas d'utiliser votre opinion et de la justifier. Et on va exactement faire ça tout de suite et on va voir un petit peu différentes façons de donner son opinion et de la justifier.
Okay, so for your writing as well as your speaking, you need to be able to provide your opinion, okay? And here are a few key opinion phrases that you can use both in your speaking and in your writing. À mon avis is in my opinion. D'après moi means according to me. Selon moi also means according to me. À mes yeux is in my eyes. Je pense que, I think that. Je crois que, I believe that. Je considère que, I consider that. Je trouve que, I find that. Il me semble que, it seems to me that. And the last one is personnellement, which means personally. So once you've given your opinion, you need to provide a reason for it. And here are a few reasons that you can use to justify that opinion. So we have parce que, which means because, car, which again means because, puisque, which means since, comme, which can mean either as or like, depending on the context, à cause de, which means because of, and vu que, seeing that, étant donné que, which is one I think that we've used in the text earlier, which means given that. Write these down, pause it, write them down, revise them, review them, learn them to be able to use them in your exams soon. Je vous souhaite bon courage pour les examens et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Thank you for watching. I hope you found this video useful. Don't forget to give us a thumbs up and to subscribe. If there are any topic or tenses you would like me to cover, then please let me know in the comments below. Good luck with your revisions and I will see you soon. Au revoir.